njagala nsooke ntandike naawe ssebo. Yes. First of all, oyagala kuzaala abaana bameka? Njagala okuzaala abaana nga mukaaga. Olinawo bameka kati? So far kati nyina babiri. Atidde bw'aba alaba TV atidde. Bana akyalinayo banna b'okuzaala. So omulimu gukyali munene. Lwaki oyagala abaana mukaaga? Abaana mukaaga sirina kyenyiza kiwanvu yaako naye nze muli mpulira nga nyiza kuba comfortable n'abaana mukaaga. Osobola okubalabirira. Nyabo gwosobola kusindika bameka? Basatu. Lwaki wenyooma? Kolayo daseni. Aseno yino teri bulungi kiweeyo ttiimu. Naye gwe njogera yombi. Wamagenda mu maaso. Njagala abaana basatu. Lwaki oyagala abaana basatu? Ndabanga bensobola. Abakyala bagamba nti abakyala olumu batega abaami bo ne baba nga baagala abaana 10 naye namutega nga for me until I get the team, the national team 11 ono omusajja asaaga. Do you want the same number of children? No. Sebo nze nandyagadde okuzaala abaana mukaaga. Lwaki? Ekyo tekibatiisa nze mpulira nga kurange ndaba nga mbeera n'abaana bange abo 6 nga ndaba mbeera ne famire gye ndaba nti eggumidde nga abaana bange abo we bali. Olinako bameka? Nyako 2. Kati singa Mukama nnyamba bwe nziramu okuzaala n'enzaalayo abalongo ne lutu eddako n'enzaala abalongo olaba omukaaga bwe guba gweze. Batugaa waliyo obukodyo obw'okuzaala abalongo, so tujja kuba ojja be illustrating later. Eddako kweza Sebo, how many kids do you want to have? Njagala abaana nga babiri. Njagala nensooka nenkola sente zange ne mbalabirira ne batabeera mu mbeera mbi ne basomera mu masomero amalungi kale buli kimu nekibatuusaako bulungi ate mba njagala nga nenzaala omulenzi n'omuwala kale ne babeerayo bato nation nevaayo bulungi. Population Secretariat ya Uganda tugamba by the end of 2011 bali babala abaana akadde kamu n'emitwalo 2 abaazaalibwa mu mwaka oguwedde. What do you think about the increasing number of children? Because even when the president is addressing the nation, is like, please keep giving birth because we need people. Giving birth. Antima omanyi ba politician nabo bambi babake ebigindwa byabwe saawa eyo. Naye kati as an individual kati nganze nze mbasagala bateekeko kkomo naye omuntu ali understanding nze kati nganze nsobola kuzaala abaana abo. Lwaki kisobola kulabirira abaana basooka mu basatu. I'm a teacher by profession. Right. I get 200 plus something. Kati nze nsooka niteberezaamu omwana wange nasomera mu ssomero ki masomero ago nga nina bangi. Ekisooka mama ffe tuzaala abaana 8 nasitwagolinga natubaako watutuusiza. Right now nze nina degree naye nga mama wange yankomya ku grade 3 ninzireyo nze nzekka nga ngenda nsoma paka nawe I have a degree. Kati saagala mwana wange kubonaabona mba njagala kuzaala abaana abo batwale ku ssomero lye njagala basome baleme bonaabona nga nzi babiri. Naye for the government ekyo teyali kitaddeko komo yali kirekedde individual people to think about it kuba buli omu amanyi engeri gyayiseemu. Wali abazadde abagamba buli mwana ne riziki ye nze kanzaale Mukama n'alabirira njagala abaana 8 oba pozi 12 abaana bansale Mukama buli mwana azaala n'omukisa gwe oli ku babiri. abo ebyo byali byatettaka balitwala ku bali mara ne balya kati olwo abaana bano abaliisaaki ettaka ku bali babaliisiza ku luli balitwala banaaliyaki n'abaana ba street children beeyongedde nnyo tebalina babiira oli n'asukuma dazeni y'abaana nebajja nomukibuga naye nga kyandibadde abaana babiri osobola.
The gentleman wants to. You think ideally it can work in Uganda? We can afford Novanabana Babidi. Yeah, of course. But you see that there's a problem here. The political leaders say something else, and the people who want to produce know something else. If the president says produce as much as you want, then because what votes? Yeah. Of course, what votes? But you people respond because even the Kabaka says because of give ignorance. birth to as many as you can. Yeah, there's ignorance. One, people don't interpret what the Bible says. You know, when people say in the Bible, God says produce and fill the world. Right. They don't know how to interpret that, so they continue producing. Then when they hear President saying produce as many as you can, then they go ahead. But you see, this is going to be a big problem because these are the people who don't have proper means to live. Yeah. So they're the ones who are producing more. The middle class of people who understand are actually producing less. So that means we are going to have at one time more people who cannot live on their own. And the government which is telling them to produce will not be in position to support them, and we are having a social crisis in the future. If you're just joining us, you can send us an SMS on 6565 or also to get our Facebook page. No to bully that shows up. How many children do you want? Mubabazana family abana bameka chabakorera or what chabakorera. A discussion is still going on. We went to Reproductive Health Uganda and we met Jackson Chekweko, who is executive director, and this is what he had to say about the one-child policy. Take a look at this. Every individual is free to produce the number of your of your interest, for as long as you can afford to look after them, for as long as you provide them with quality life. Here we are talking about level of education, we are talking about health, we are talking about the ability to feed them, and that is what the policy says. In the first place, the government itself, through its government facilities, is reaching out to the communities with modern family planning services. But often, some of the facilities don't have the personnel with the skills to provide these family planning methods. Or if they have, they are overwhelmed with patients, and sometimes they take family planning not a serious thing. For every 10 women of reproductive age, 4 want either to space or to limit producing. But they are not accessing family planning methods. Let people produce let them, but not 10, 8. And I want to tell also listeners out there that if you want your wife to remain beautiful, let her produce the children she can afford properly. Give her rest. Let her produce one, give her 3 years before she adds another one. But this business of making the woman be a pumping machine for children, at the end of the day she gets wasted. And I want also to tell the women that for as long as you want to retain that husband, you need to remain with the figure. But the figure can only come when you give time to the stomach to recover. Is it true? Because for us, our mothers used to give birth to very many. Simani, what's wrong with the difference between then and now? What has happened? It's okay. Embera yedda survival yali cheap. Naye kati ebintu byonna birinye. Kati anaali akyasigala ne figure. Na nebyokulya byonna babyongeza dda. Naye edda yalina nga survival n'alya ku kino n'abeerawo. Diet ebyonoonye. Eki diet byetulya omubiri gw'omuntu gulinga ttaka feedinga otukufeedinze era tomalako bulungi kati ebintu zino byonna buli kyogendako kyonna kiri expensive kati omuntu asobola kukuuma figa ng'ate azadde abaana bangi naye nze point eyange eri bweti ebyo byonna nga weebiri naye enkola gye tukolamu yembi kubanga nze nekyekeze nga nze
recent mbadde nyina obuzibu mu finances naye oluvannyuma lw'ensi okubeera nga enyize naye nsooka nzirako emabega nenzirako mu kyalo ebiseera ebisinga twemalidde nnyo mu kibuga owulira ebifo ettaka mu kyalo gyeriri weyabayo osobola okubeera ekampala ng'olimisa ssente mu kyalo nobeera nga okendeeza ku expenditure emmere gyolima mu kyalo esobola okuvaayo ate era siina ekuliisa mu kibuga naye olw'ensonga nti twemalidde nnyo mu kibuga life eno ey'okupangisa mayumba nsidda mu kyalo kati abalina okudda mu kyalo bagirabanga musango guli awo munene nnyo naye ngaebifo gyebiri bitudde bimeze nansiko kati abantu bajjawo banandize abagezi ate bava eno ne bagenda bakuleete bakola amafaamu. Omwami agambye nti abaami omukyalo mufuula pumping machine y'abaana lwaki abasajja ng'omanyi tufuna bulungi omulimu muzibu omukazi n'omulemerako azaale abaana. Nze kyembale ngamba bw'oba tosobola kusevinga mutwalo lunaku tozaalya ddala tozaala ererawo teri agenda kuvuna ntolina musango lwaki tozadde okusinga okuzaala abagenda okubonaabona badde ku nguudo kisinga kuno tazaala naye oba osobola sevinga omutwalo 2-3 okusinza ku sente zoba osevinga n'abaana oba osobola okuba nti kakaunti okusobola kubaka miliyoni nga 10 zaala abaana 10 osobola okulabira wadde omu bwati tozaalya ddala bererawo si musango zobendowooza. We have capability to pay the greater population for the children. Ekyo kituufu naye tetujja kugamba nti abasomye bokka be bayamba abazadde ekyo si bwe kiri kituufu gw'omulembe gwa kusoma era abaana tuvunanyizibwa 100 ku 100 okubasomesa naye waliyo ababaweeredde naye ngaera tebabafunyeemu kati katubale nti abaana n'amagezi ag'obuntu n'empisa zakuliddemu kikulu nnyo ku kubeera ng'asobola okuyamba omuzadde okusinziirayo waaba yakola ki yamutuuza. Omulamu omunene nnyo obudde tubeera na butono. Gwe wazaalibwa mu family y'abantu babiri? Twali 6 but we were staying with cousins nga 10 like 10 yeah. It was a big family. Time for food was a very dangerous time. Era tukulaba ku mulimu tuli mwawo. Nera baba ne ku office olaba nera navaamu nga ka small package nga siwera bali bakuuma emmere limba. I want 3. We are looking at limiting the number of children in this country. Can it work? Fe wano tusobola ogamba nti twetaaga abaana babiri oba omu kuba bannabyabufuzi be balina otuwa direction. What do you think we need to make a backup team for Uganda Cranes? Naye oba olina ekyokwogera osobola tuwandiikira minibus uganda@gmail.com. Oba ka comment ko kateeke ku Facebook page yaffe minibus Uganda.